students. Good evening, sir. Good evening, ma. Once again, welcome back to this max class. Today, actually, the 12th standard results, இல்லையா? உங்க அண்ணா அக்காஸ்லாம் எழுதிருப்பாங்க, நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. Our aim is to score more than them, இல்லையா? Maximum marks நம்ம score பண்ணணும். That is our first target. I told you, the first target is the board examination. So you have to score very good marks. Maxனால சென்டம் தான் எடுக்கணும். இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சென்டம் எடுத்திருக்காங்க. சில பேர் வந்து 99 எடுத்திருக்காங்க, 98 எடுத்திருக்காங்க, 90s நிறைய இருக்கு. சரிங்களா? சென்டம் கூட ஒரு 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்த வரைக்கும் எனக்கு அமைச்சிருக்கிற வாட்ஸ்அப்ல சென்டம்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. 99, 98 பாருங்க. இந்த சென்டம் எடுத்தவங்களுக்கு இந்த 98 எடுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான். என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னம்மா 90 to 100 எடுக்கிறது ஈஸி. ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான். என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ப்ளீஸ். யாருன்னா சொல்லுங்க. 90 எடுத்தவங்களுக்கும் 100 எடுத்தவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கமான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம போலாம் டக்குன்னு. இன்னைக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்னால நான் சொல்ல விரும்புறேன். why 98 எடுத்தவங்களால 100 ஏன் எடுக்க முடியல? சொல்ல முடியுமா? anybody? So please open your mouth. நான் பேசுறது கேக்குதா? My voice is audible to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, right. Any doubt? இதுல எதனா இருக்கா? நான் பேசுறதுல என்ன தடங்கள் எதனா இருக்கா? இல்ல. ரைட். இப்ப கவனிங்க. எதனால வந்து 100 எடுக்க முடியாம போகுது? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 98, 97 இருக்காங்க. நான் பார்த்தேன் randomly I have seen the mark sheets. ஒரு பொண்ணு இப்ப ஜஸ்ட் நான் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு இப்ப அடுத்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்ப எனக்கு 9ல வந்தாங்க. பிரதீஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேர்ள் 97 ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்க. சார் நான் 100க்கு எழுதுற காரணம் என்ன தெரியுங்களா? வாட் இஸ் த ரீசன்? The first reason is presentation. The presentation is very important. இன்னொரு விஷயம், பிரசன்டேஷனா கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி எழுதணும் அதுன்றதுதான் அந்த 3 மார்க் போனதுக்கான காரணம். இன்னொன்னு டெய்லி ரீடிங். அன்னிய பாடத்தை அன்னைக்கு முடிச்சுனா அப்ப அந்த கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்டே வராது. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ earlier SAT method, speed, accuracy, thorough knowledge. The third one, when you get thorough knowledge, definitely you can score centum, no doubt. இந்த +2ல இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் பேப்பர் எப்பவுமே கேட்டிருக்க மாட்டான். நான் தான் சொல்லுவேன், we are expecting some questions. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா நான் 1 ஹவர்லயே அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை சால்வ் பண்ணிருப்பான். அவன் எவெல்லாம் ஒன்னு சீக்கிரமா முடிச்சானோ அவெல்லாம் ஸ்கோர் சென்டம். ஸோ உங்களுக்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ண பிரசன்டேஷனை பத்தி லேட்டர் ஆன் ஐ டீச் யூ. நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, சார் நான் வந்து ஒரு 5 மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்ததுக்கு காரணமே உங்களுடைய அந்த இதுதான் சார் அப்படின்னா. The testimony is very very helpful to me. It has encouraged me lot. உங்களுக்கும் அந்த போல ஒரு ஸ்கோர் பண்ணணும். 100 எடுக்கிறதுக்கான வழி சென்டம் நான் லாஸ்ட்ல when you are going for preparing for your board examination at the last moment. ஏன்னா இப்ப சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது. First of all, you are in the beginning of the 12th standard. On the other part, you are going to prepare for your JEE main engineering entrance examination. On the next hand, mainly we are preparing for the. இப்ப first நீ செய்ய வேண்டியது சென்டம் காணது. The first target is daily reading, daily revision. இன்னைக்கு நடத்துற பாடத்தை இன்னைக்கே படிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் டாப் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காங்களோ உங்க ஸ்கூல்ல இருக்கலாம், உங்க நியர்பை இருக்கலாம். Go and ask them what they says. என்ன பேட்டியில டிவில பேட்டி பாரு, எல்லாமே சொல்றது என்னமா 100 பாடத்தை அன்னைக்கு படிச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் டீச்சர் சப்போர்ட், அதுக்கப்புறம் தான் பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட், அதுக்கப்புறம் தான் தன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க். அதெல்லாம் செகண்டரி தான். இன்னைக்கு வந்து நான் சொல்றேன் ஒரு ப்ராமிஸ், ஒரு வாக்குத்தத்த மாதிரி நான் சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா டெய்லி ரீடிங், டெய்லி ரிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் தட். ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு, பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பெர்ஃபெக்ட். அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே இஃப் யூ பிராக்டிஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் யூ மேக் யூ பெர்ஃபெக்ட். டோன்ட் வரி, யூ வில் பி கெட் சென்டம். ஃபர்ஸ்ட் திங் த டெய்லி ரீடிங், அப்புறம் தான் பிரசன்டேஷனே. இப்போ நீங்க பிகினிங்ல இருக்கிறதுனால டோன்ட் மிஸ் இட். புரிஞ்சுச்சாமா? கம் ஆன். இப்ப எல்லாருமே டெய்லி ரிவிஷன் பண்ணுவீங்களா? இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன், நான் மட்டும் இல்ல, இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது. ஈவன் அட் யுவர் ஸ்கூல், when you are going to your school, ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் என்ன நடத்துறாங்களோ அன்னைக்கே படி.
So this year is a very important year. There is no substitute for hard work. தூக்கத்தை குறைங்க. 5 hours sleep பண்ணுங்க. And that is more than enough because you all young chap. Okay, so now listen here. Now we are going to the next part of the 12th standard syllabus. It's called scalar triple product. Okay, so far we have discussed the product of two vectors. One is called dot product, the another one is called cross product. Now we are going to discuss about the scalar triple product. Okay, now we are going to discuss about the scalar triple product. What is scalar triple? Triple நாலே மூணு. So far பாத்தீங்க, நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அழகா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த முக்கியமான சில 5 marks, முக்கியமான சில 3 marks, the derivation part, prove that part. இங்க ஃபுல்லாவே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். இப்போ how can I write scalar triple product? I can take any 3 vectors, a vector, b vector, c vector. Then the scalar triple product can be written as a vector cross b vector dot c vector. Or you can write this as a vector dot b vector cross c vector. All are same. தப்பு கிடையாது. ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ் எனக்கு இருக்கணும். இருந்தா immediately I can say this is a dot product. சரிங்களா? ஒரு கிராஸ் ஒரு டாட் மாத்தி போட்டேன். a dot b cross c. சரிங்களா? ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் ஒரு கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கணும். இருந்தால் that is called your scalar triple product. In the scalar triple product, you are going to say this as box of ABC. Box of ABC. Why we இனிமேல் அது மாதிரி தான் போட போறோம். இப்பெல்லாம் போட box of ABC னா the meaning is இதுதான். இது இல்ல இது. இந்த box of ABC எதை குறிக்கிறதுனா determinant. Suppose I take a vector is equals to a1 I vector, a2 j vector plus a3 k vector. Your b vector is equals to b1 I vector, b2 j vector plus b3 k vector. Your c vector is equals to c1 I vector plus c2 j vector plus c3 k vector. Then I can write the box of a vector, b vector, c vector is equals to a1, a2, a3. The next one, b1, b2, b3, then c1, c2, c3. I hope you all studied in 11th standard படிச்சிருப்பீங்க how to find out the determinant. This is the way to calculate the scalar triple product. Let us see some of the properties of this scalar triple product. The box of ABC இருக்கு இல்லையா? The box of ABC நீங்க மாறி மாறி போடலாம், தப்பே இல்லை. Box of ABC or box of BCA or box of CAB. Okay, so this you can write. All are same meaning. Okay, so all are same meaning. Now the next one. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதுல இங்க இது வந்து சார் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இது சேஞ்சா இன்டர்சேஞ்சா இருக்கலாமா? கண்டிப்பா. a cross b dot c வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். a cross b dot c தப்பு கிடையாது, இன்டர்சேஞ்ச் உண்டு. இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஸோ திஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்மால் டிப்ஸ், அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எனி டூ ரோஸ் பாருங்க, a vector dot a vector cross b vector. இது எப்படி போடலாம்? பாக்ஸ் ஆஃப் a vector, a vector, b vector using the properties of determinants. இங்க ரெண்டு முறை a vector ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. So here both the first row and second row are identical, then the value is equal to 0. Whenever the vectors are repeated in the box product, the value equal to 0. The next property is very important one. Next one, see the next one. If box of a vector comma b vector comma c vector equals to 0, if box of a vector comma b vector comma c vector equal to 0, then at least one of the following is true. Then at least one of the following is true. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, any one of the vectors, என்ன வெக்டர்? a vector, b vector, c vector is 0. இதுல ஏதாவது ஒரு பாருங்க, 1 மார்க்ல மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनல கேட்கலாம். பாருங்க, so far உங்களுக்கு இந்த பிக் அவுட் தி ஆட் ஒன் அவுட்லாம் இருக்குது, கண்டிப்பா கேட்கலாம். வெறும் இப்போ மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन தான் கொடுத்துட்டு இருக்கான். பிக் அவுட் தி ஆட் ஒன், fill in the blanks, மேட்ச் மேட்ரிக்ஸ் டைப், மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச், மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ரோ கொடுத்துருவான், காலம் கொடுத்துருவான். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ இருக்கும், காலம்ல உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருமா. யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் த ரைட் ஆன்சர்ஸ்.
மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச் அது பேர் தான். அப்ப அந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது திஸ் ஆல் வெரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். ஆல் யூ ஆர் லிசனிங் ப்ளீஸ். ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்களே. எஸ் Yes, sir. குட். எஸ் ரைட். நவ் லிசன் ஹியர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்ன இருக்கலாம்னா எனி டூ ஆஃப் த வெக்டர்ஸ் any two of the vectors a vector b vector or the b vector c vector or c vector a vector or identical or parallel next third முக்கியமானது இது ரெண்டுத்தோட முக்கியமான தேர்ட் ஒன்று தான். ஃபர்ஸ்ட் ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் ஜீரோவா இருக்கலாம். செகண்ட் எனி டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் parallel or identical. தேர்ட் ஒன் all the vectors are coplanar. அப்ப என்னன்னா all lies in same plane. a vector b vector c vector or coplanar. Okay, so very important one. அடுத்தது பாருங்க. நோட்னு போட்டு எழுதுங்க. நோட் box of I vector comma j vector comma k vector, this is equals to 1. ஏன் தெரியுமா? Why you know? I vector, j vector, k vector are called as unit vectors. The value is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then the value is equals to 1. Second note, note 2. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கொடுக்க மறந்துட்டேன். சரியா? இதனுடைய geometrical meaning of vector scalar product, அதாவது box of a comma b comma c. இது எப்படி சொல்லலாம்? volume of the parallelepiped having a vector comma b vector comma c vector as coterminous edges. Having a vector comma b vector comma c vector as coterminous edges. So this is the geometrical meaning of scalar triple product. அப்போ box of abc ஒருவேளை क्वेश्चनல கேட்டிருக்கான் find the volume of the parallelepiped அப்படினா you have to find out box of a comma b comma c. பாருங்க, if second note box of a comma b comma c which is equals to abc, here box of a comma b comma c is called a volume of the parallelepiped having a vector b vector c vector as coterminous edges. Then என்ன சொல்லலாம்னா a vector b vector c vector, then a vector is perpendicular to b vector is perpendicular to c vector is perpendicular, they are mutually perpendicular. The meaning of this is if box of abc is equal to simply abc, then I can say both abc a vector are mutually perpendicular. Okay, so ஒவ்வொன்றும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப என்ன கண்டிஷன்னா a dot b equals to b dot c equal to c dot a. Very useful condition. Equal to 0. Right? Next, இப்ப ஸ்கேலார் பார்த்தோமா? Next we are going to see the vector triple product. Now the next one, let us change this as vector triple product. இப்போ இதுல ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ் வந்துச்சு இல்லையா? இங்க எல்லாமே கிராஸ் வரும், அதுதான் வித்தியாசம். Vector triple product. So vector triple product means a vector cross b vector cross c vector. Three vectors are given a b c, then the vector triple product can be written as, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கு. என்னன்னா a cross b cross c அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? இந்த a cross b cross c அப்படி இல்ல, அல்லது இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம் a cross, அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துறேன். a cross b cross c இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a vector dot c vector into b vector minus a vector dot b vector into c vector. If I change the bracket, a vector cross b vector cross c vector which is equals to a vector dot c vector into b vector minus b dot c into a vector. வேற எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. The second part பாருங்க, a dot b c vector, here b dot c into a vector, which means that I can say your a cross b cross c is not equals to a cross b cross c. If I change the bracket, which means that in mathematically I can say it does not hold associative. Okay,
So why? Because if I change the bracket, if I put A cross B cross C, and A cross B are not equal, so therefore we can say it does not hold associative. Okay, this is all about the vector triple product. இப்போ ஒருவேளை உனக்கு ஒரு கேட்கலாம், சார், suppose if these two are equal, what is the condition? If both these two are equal, what is the condition? You just take down that A cross B cross C is equals to A cross B cross C. The condition பாருங்க, இதுதான் ரொம்ப important. If and only must. If the condition says that if and only if it is if and only if, then I can say என்னன்னா A vector and C vector are parallel. A vector and C vector are parallel. Parallel இன்னொரு மீனிங் கூட சொல்லலாம், அது பேர் என்ன, collinear. Okay, parallel or collinear ரெண்டுமே போட்டுங்க. A and C are parallel or collinear. அல்லது or இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா B vector is orthogonal to A vector and C vector. If I want to say if these two are equal, the first left hand side of vector triple product and the right hand side of vector triple product are equal, the condition says if and only if A vector and C vector are parallel or B vector is orthogonal. Orthogonal means perpendicular. Your B vector is perpendicular to both A vector and B vector. Suppose நான் எடுக்கணும் வச்சுங்க, இதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. I am just taking this as A vector. Now this is called your B vector. Okay, this is called your C vector, the right angle triangle. அப்ப பாருங்க, B vector is perpendicular to both A vector and C vector. இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் தான், இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் தான். அப்படி இருந்தாதான் இது ரெண்டும் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். So this is all about the vector triple product. Next பாருங்க, scalar product of four vectors. Scalar product of four vectors. Next one, scalar product of four vectors. Scalar product of four vectors. இப்ப 4 வெக்டர் இருக்கு, சரிங்களா? அப்ப 4 வெக்டர் A B C D. அப்ப அது எப்படி போடலாம்னா, ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னா A கிராஸ் B டாட் C கிராஸ் D. இதுக்கு டைரக்டா ஒரு டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்முலா கொடுத்துடலாம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா A வெக்டர் டாட் C வெக்டர், A வெக்டர் டாட் D வெக்டர், B வெக்டர் டாட் C வெக்டர், ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து A டாட் C, அடுத்து A டாட் D, நெக்ஸ்ட் B டாட் C, B டாட் D, மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி. அப்ப B டாட் C, B டாட் D வெக்டர். நெக்ஸ்ட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர் வெக்டர்ஸ். Vector product of four vectors. See, அப்ப என்ன ஆயிடும், இங்கே கிராஸ் ஆயிடும். A cross B cross C cross D. Then how can I put this? Put this அப்பனா you can write box of A vector B vector D vector into C vector minus. இதுலயும் ப்ராப்ளம் கேட்கறான், ஒரு 5 மார்க்ஸ் கேட்கறேன். போன வருஷமோ இல்ல ஏதோ ஒரு செப்டம்பர்லயோ எதையோ கேட்டிருந்தாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர் வெக்டர்ஸ், A cross B cross C cross D, you can write this as box of A comma B comma C into D vector. Okay, I hope you all understand the scalar product of vectors, four vectors, three vectors, four vectors, and vector product of three vectors and vector. Now we are going to solve the problem. First we'll solve the textbook problems, then we'll solve the in-text problems. Okay, are you ready? Please, every now and then please make some noise. Yes, Right. Okay. Thank you, ma. Thank you very much. Thanks a lot. Okay. Right. Now we'll do some problems. How to find out this? அப்படின்றத பார்க்கலாம். First problem. The volume of the parallel pipe. The first one. The volume of the parallel pipe, whose coterminous edges are 7i vector plus lambda j vector minus 3k vector, comma I vector minus k vector, comma minus 3i
plus minus 3i plus 7j plus 5k vector is 90 cubic units. Find the value of lambda. Okay. The volume of the parallel pipe whose coterminous edges are 7i plus lambda j minus 3k, I vector plus 2j minus k minus 3i plus 7j plus 5k vector is 90 cubic units. Find the value of lambda. Now listen here. It is given that these are the coterminous edges. I can take this is A vector, this is B vector, and this is C vector. What is the meaning of coterminous volume of the parallel pipe? Your volume of the parallel pipe is nothing but the volume of the parallel pipe is nothing but box of A comma B comma C, which means that box of A comma B comma C means you have to take 7 lambda minus 3. Okay, next one 1 2 minus 1 minus 3 7 5, which is equals to 7 into 10 plus 7 minus lambda into this row, this column cancel, 5 minus 1 into minus 3, which is equals to minus 3. Okay, 1 5 minus into minus plus 3 into 1 3, which is equals to minus 3, and then minus 3 into this row, this column. You all know how to find out the determinant, right? So third column means நான் உங்களுக்கு சொல்லியே கொடுக்கிறேன் பாருங்க. First row, first column eliminated, 2 5s are 10 plus 7. Next minus lambda into this row, this column cancel, 5 plus minus 3, and minus 3 into this row column cancel, 7 plus 6, which is equals to 7 into 10 plus 7 17, minus lambda into 2 minus 3 into 7 plus 6 will get 13. Now we can multiply 17 into 7, which is equals to 119 minus 2 lambda minus 13 into 3, which is equals to 39, which is equals to 119 minus 39, which is equals to 90. Yeah, which is equals to 90. I can write this as 90 minus 2 lambda. That is your volume of the parallel pipe. Please listen carefully. ரொம்ப simple da. But according to the problem, it was given that which is equals to 90. Yeah, which is equals to, sorry, the 80 will get what? 119 minus 39, which is equal to 80. Sorry, 80. Okay, that value is equals to given that which is equals to 19. This implies minus 2 lambda. The 80 அப்படியே போனா plus minus 90 minus 80, which is equals to 10. Your lambda is equals to minus 5. That is the answer. 2 marks. Just 2 marks. Please take note. The next problem, okay? Find the altitude. Find the altitude. Find the altitude of a parallel pipe. Find the altitude of a parallel pipe determined by the vectors. Determined by the vectors. A vector is equals to minus 2i vector plus 5j vector plus 3k vector.
B vector is equals to I vector plus 3j vector minus 2k vector. C vector is equals to minus 3i plus j plus 4k vector. Plus 4k vector. If the base is taken, if the base is taken, if the base is taken as the parallelogram, as the parallelogram, as the parallelogram determined by B vector and C vector. So ரொம்ப important sum பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் த parallel pipeனா box of ABC. இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா வால்யூம் ஆஃப் த parallel pipe. Once again I'll repeat the question, then I'll just solve the problem. Okay, please listen here. Find the altitude of a parallel pipe determined by the vectors. A vector is equal to minus 2i plus 5j plus 3k. B vector is equal to I plus 3j minus 2k. C vector is equal to minus 3i plus j plus k. If the base is taken as the parallelogram determined by B vector and C vector. Now listen carefully. Volume of the parallelogram அப்படினாலே என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம்? ஃபார்முலா base area into height. Okay, base area into height. This is called the formula for volume of the parallel pipe. Now this area is called as parallelogram. இந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டான். This is should to be taken as the parallelogram. Base area is nothing but எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க போறோம். Base area is a parallelogram, area of a parallelogram. And height means altitude. That is the thing we are going to find out. For that purpose, we want to find out volume of the parallel pipe and also area of the parallelogram. We all know what is area of the parallelogram. The last cross product சொல்லி கொடுத்தேன். A vector cross B vector. Modulus of A cross B. Here, volume of the parallel pipe means this is nothing but box of A vector, B vector, C vector, which is nothing but minus 2, plus 5, plus 3, 1, 3, minus 2, minus 3, 1, 4. You just evaluate it. So now you can evaluate பண்ணனா we'll get நீங்க பண்ணி பாருங்க minus 2 into 3 4s are 12. 12 plus 2. Next one, minus 5 into this row, this column cancel. 4 minus into minus plus, which is equals to minus 6. Plus 3 into this row, this column cancel. 1 plus 9. We have 12 plus 2 is what? 14. 14 minus 2, which is equals to minus 28. We have minus 28. 4 minus 6 is minus 1. Minus into minus plus 5. Next 10. 10 plus 3, which is equals to 13. Okay, minus 28 plus 18, which is equals to, we'll get. Sir. 4 minus 6 minus 2 தானே sir? Oh, sorry. 4 minus 6 is minus 2. Yeah. Minus 2 na plus 10. Yes sir. Plus 10. இது வந்து தப்பா போட்டோம் இல்லையா? 10 10 3 is 30. About 40 minus 28, which is equals to 12. Next, we have to find out the area of the parallelogram. Area of the, if the base is taken as the area of the parallelogram by B and C. This question நல்லா கன்சிடர் பண்ணுங்க. அப்போ area of the parallelogram அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? B and C தான் sides, adjacent sides. அப்போ you want to find out box of B cross C. Now you find out B cross C. I vector, J vector, K vector. Your B vector இங்க போறது அதே B cross C. 1 3 minus 2 minus 3 1 4. We can write this as I into 12 plus 2, which is equals to 24. The same thing, minus J vector into 4 minus 6, which is equals to minus 2, plus K vector into 1 plus 2, which is equals to 10. We can write this as 24 I vector plus 2J vector plus 10K vector. This is the value of B vector cross C vector. Okay, so we can write this as 24 la 14 la idu 14 I vector plus 2J plus 10K vector. We want to find out B vector cross C vector modulus, which is equal to square root of 14 square plus 2 square plus 10 square, which is equals to 196 plus 4 plus 100.
which is equals to square root of 300. I can write this as 10 root 3. You all know that how to simplify. 100 into 3, which is equals to 10 root 3. Now the question is, what is the height? What is the altitude? If you want to find out the altitude, you can write the formula. Every volume of the parallelopiped. Okay, volume of the parallelopiped divided by area of the parallelogram. That's base area. Area of the parallelogram. What is volume of the parallelopipe? Volume of the parallelopipe is 12. What is the base area? Which is equals to 10 root 3. ஓகேவா? இன்னும் நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். இது வந்து 6 டைம்ஸ் போகும், இது வந்து 5 டைம்ஸ் போகும். அப்ப 6 by 5 root 3. இன்னும் root 3 multiplication by root 3. Further simplification will get 6 root 3 divided by root 3 into root 3, 3. 5 into 3, 15. Therefore, the answer is 6 root 3 divided by 15 is the answer. Otherwise, உங்களுக்கு இதோட போதும் அப்படின்னா நீங்க எப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இல்ல, 6 root 3 by இல்ல வெறும் 6 divided by 5 root 3. That is also the same. 12 divided by 10 root 3. 6 divided by 5 into root 3. ரெண்டுத்துல எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஓகேப்பா. இதை போடாம வேணும்னா இதை போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். Can you able to follow? இன்னொரு முறை சொல்லி தருவா? Again and repeat, please listen here. So here the thing is what to find. A vector, B vector, C vector. Already பாருங்க ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது மூன்று இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் you have to keep it in your mind. மைண்ட்ல வச்சுக்கக்கூடிய 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கிங் ரூல்குள்ள ஸ்டெப் 1 என்னன்னா, what are the data are given. What all the things given here. என்ன ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க டேட்டாஸ் என்னன்னா A vector, B vector, C vector கொடுத்தாங்க. And also இன்னும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும். செகண்ட் ஸ்டெப் 2 what to find. You have to find out the altitude. ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஃபார்முலாவே என்னன்னா பேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட். சரிங்களா? இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், the altitude of the parallelopipe தான் அவனுக்கு தேவை. அப்போ ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும். வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe ஃபார்முலா பேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட். இந்த பேஸ் எப்படி இந்த ஷேப்ல இருக்கு? இட் இஸ் இன் parallelogram shape. This is the information given here. Now what is the appropriate formula? இதுதான் volume of the parallelopipe equals to base area into height. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது height. So that we are going to find out what is volume of the parallelopipe, what is the base area. Volume of the parallelopipe is nothing but box of A, B, C. So therefore we can write this as -2, 5, 3, 1, 3, -2, -3, 1, 4. Simplifying, finding out the determinant value 12. Area of the parallelogram whose sides are given B and C. Therefore we have to find out box of modulus of B cross C. Your B vector cross C vector முதல்ல கண்டுபிடிங்க. அதனுடைய modulus எடுங்க. We'll get 10 root 3. Applying the formula, get the result. Please take down. Come on, quick. Sir. சொல்லுமா. Sir, அந்த altitude எனக்கு புரியல சார். இது இன்னொரு தடவை சொல்றீங்களா? எந்த altitudeமா? புரியுதா? ப்ராப்ளமே இன்னொரு தடவை சொல்லுமா? இல்ல சார், அந்த altitude கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அது சார். ஆமாமா, the altitude actually என்ன கொடுத்திருக்கானா, we have to find out the parallelogram. இப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் த parallelogram இருக்கு இல்லையா, parallelopipe அந்த பைப்புடைய ஹைட் தான் வந்து parallelopipe உடைய ஹைட் தான் இங்க altitudeனு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சீங்களேன், ஒரு கியூப் மாதிரி வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஃப் டயக்ராம் வரையறேன். ரைட், எனக்கு இதனுடைய ஹைட் எனக்கு தெரியணும், பேஸ் ஹைட். இதனுடைய பேஸ் அதுதான் இந்த வால்யூம் உடைய ஃபார்முலா. திஸ் இஸ் an altitude h. இதுதான் ஏரியா. அப்போ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா a into h. ஹைட்னா ஆல்டிடியூடும் ஒண்ணுதான், சேம் மீனிங். புரியுதுங்களா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு என்ன சொல்லிட்டேன், parallelopipe சொல்லும் போது அதனுடைய ஃபார்முலா நீங்க புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெரிவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe, that is geometrical meaning of a vector cross b vector dot c vector. Scalar triple productல வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe உடைய ஃபார்முலா பேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட். இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. எனக்கு வால்யூம் ஆஃப் த parallelopipe கண்டுபிடிக்கலாம். How? A, B, C is given. If you find out box of A, B, C, that is called volume of the parallelopipe. You also find out area of the parallel. It is mentioned in the problem. The base is called a shape in the parallelogram. The parallelogram இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம். நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், வெக்டர் ஏரியானா A cross B தான். ஏரியான்னு சொன்னா we have to take the modulus of A cross B. B cross C தான் சைடு, அதனால B cross C. இப்போ வால்யூமும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, பேஸ் ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஈஸியா ஆல்டிடியூட் கண்டுபிடிக்கலாமே. ஹைட் மட்டும் தான் தேவை. இந்த பேஸ் ஏரியாவை டிவிஷன்ல கொண்டு வந்துட்டேன். அதுதான் ஏரியா ஆஃப் த parallelogram. அப்ளை தி திங்ஸ். ஓகேவாமா? புரிஞ்சுச்சா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்.
The next one, let A vector is equals to, the next problem, let A vector is equals to, let A vector is equals to, let A vector is equals to I vector plus J vector plus K vector. B vector is equals to I vector. C vector is equals to C1 I vector plus C2 J vector plus C3 K vector. C vector is equals to C1 I vector plus C2 J vector plus C3 K vector. If C1 is equals to 1, C2 is equals to 2, find C3 such that A vector, B vector, C vector are coplanar. So if you take down quickly, then we'll do more problems. Okay, because we have a very, the duration is very less. So that another quick up. Okay, condition A vector, B vector, C vector are given. If C1, C2 is given, find C3. Conditions also given, A, B, C. The data is given here, A vector, B vector, C vector. Adliyo C vector, C1, C2 kuduthachi, C3 mattum kandupidikano. Condition is coplanar. What is the condition for coplanar? Box of ABC equal to 0. Now, this rendithiyum onna panna thavilla appadiye irukkom. You can change C vector mattum. C1 ude value 1, I vector. C2 is 2, 2J vector. C3 I don't know. You put C3 K vector. Now the condition is coplanar. Condition for coplanar is A, B, C vector equal to 0, which means that determinant of A vector, your A vector is 1, 1, 1. Your B vector is 1. J illa, K illa, another 0. Here we have 1, 2, C3, which is equals to 0. Now you expand the determinant. This row, this column cancel, whole part becomes 0. Minus into this row, this column cancel, C3 minus 0. Plus into this row, this column cancel, 2 minus 0, which is equals to 0. Therefore, I can write minus C3 plus 2 equal to 0. Minus 3 equal to minus 2. Minus cancel. Your C3 equals to 2. Very simple. Only thing you must know the condition for coplanar. The condition for coplanar is box of A, B, C is equal to 0. That's all. Please take down. The next one. If A vector is equals to, the next problem. If A vector is equals to I vector minus K vector, if A vector is equals to I vector minus K vector, B vector is equals to xi vector plus j vector plus 1 minus x into k vector. C vector is equals to yi vector plus yj vector. yi vector plus xj vector, xj vector plus 1 plus x minus y into k vector. 1 plus x minus y into k vector. Show that box of A, B, C. Show that box of A, B, C depends neither x nor y. Depends neither x nor y. Okay. So once again, I'll repeat the question. Once you have taken the question, please listen to me. Look at the board. A vector equals to I minus k vector. B vector is equals to xi plus j plus 1 minus x into k vector, and C vector is equals to yi vector, yi plus xj vector plus 1 plus x minus y into k vector. Now we are going to find out box of ABC. If the answer is x, the box of ABC depends x. If the answer is y, it depends on y. Appo enna x y varakoodadhu. Only the answer should be constant vanda nammaloda answer vandu prove panniralam. Paakalama. We can find out what is box of ABC. This all 2 marks da. Now A vector 1, there is no minus 1.
அடுத்தது b vector x 1 minus x, c vector y x 1 plus x minus y. Now you find out the determinant. 1 into this row, this column cancel. 1 into 1 plus x minus y, x into 1 x minus x square. இந்த வேல்யூ வராது, ஏன்னா 0 இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூவே வராது. அடுத்து minus 1 into this row, this column cancel, x square minus y. Now you simplify. 1 plus x minus y plus x minus x square minus 1 into 1 minus x square plus y. பாருங்க, plus x minus y plus y cancel, minus x square x into 1 minus x இல்லையா, x into minus x minus வரும், அப்போ வந்து which is equals to plus x square. அப்போ இது minus x, இது plus x square, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும், இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். பாத்தீங்கன்னா வெறும் 1 தான். Your box of ABC is equals to 1. Therefore we can say box of ABC depends neither what, வெறும் constant தானே இருக்கு, there is no x value, there is no y value, only we get the answer is 1. Therefore I can say, therefore a comma b comma c or hence depends on what, neither x nor y. Please take down. The next problem. If the vectors, the next one, take down quickly, please. If the vectors ai vector plus aj vector plus ck vector, I vector plus k vector and ci vector plus cj vector plus bk vector or coplanar prove that c is the geometric mean of a and b. Prove that c is the geometric mean of a vector and b vector. Okay, so again I'll repeat. If the vectors ai plus aj plus ck comma I plus k comma ci plus cj plus bk are coplanar, prove that c is the geometric meaning of a and b. Now listen here. இது வந்து a plus இது வந்து ஒரு வெக்டார் எடுத்துங்க, இது a வெக்டார் மாதிரி, இது b வெக்டார் மாதிரி, இது c வெக்டார் மாதிரி. Coplanarனா box of ABC equal to 0. That is the condition for coplanar. For coplanar, box of A comma B comma C equal to 0. Here this is called A, this is called B, this is called C. Then you can take the determinant A, C, 1, 0, 1, C, C, B, okay, which is equal to 0. Before we are solving the problem, I'll just recall what is the condition for GP and arithmetic mean and geometric mean. இப்போ சப்போஸ் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருங்க a comma b comma c அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இதனுடைய ஜியோமெட்ரிக் மீன் எப்படி தெரியுமா சொன்னா, c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு eb. இதனுடைய ஜியோமெட்ரிக் மீன் சரிங்களா, ஜிபில இருக்கணும், c ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ap. இதே எனி 3 நம்பர்ஸ் ஆர் கிவன், தென் ap உடைய கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா, 2b ஈக்குவல் டு a plus c. இதை மறக்க கூடாது, பேசிக் வேர் யூ ஸ்டடிட் இன் 10th standard. Okay, listen carefully. Do you follow this? Please, yes, I want your right. Now you can put it by expand பண்ணலாமா, a into first row this column plus 0, 0 minus c, minus a into this row this column cancel, b minus c, plus c into this row this column cancel, 0, c minus 0, which is equal to c, which is equals to minus ac minus ab plus ac plus c squared equal to 0. So minus ac plus ac cancel, your c squared equal to ab. கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்டா? அப்ப பாருங்க, நான் சொன்ன கண்டிஷன் c squared equal to ab.
அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், hence C is the geometric meaning of AB. Hence C is the geometric mean of A and B. ஒருவேளை arithmetic mean கொண்டா வச்சு என்ன கண்டிஷன் பண்ணணும், 2B equal to A plus C. If you get this condition, இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். அப்ப என்ன சொல்லலாம், your B is the arithmetic mean of A and C அப்படின்னு எழுதும். Please take down. Next one. Next problem. If the angle between, sorry, let A vector, B vector, comma C vector, A vector, comma B vector, comma C vector be three non-zero vectors, be three non-zero vectors, be three non-zero vectors, such that C vector is a unit vector, such that C vector is a unit vector perpendicular to both. School reopen ஆயிடுச்சப்பா உங்க எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Right. இன்னிலந்தா? Yes, sir. Right. Okay, pa. Right. So now A, B, C or any three-way non-zero vector such that C vector is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. Perpendicular to both A vector and B vector. If the angle between A vector and B vector is pi by 6, if the angle between A vector and B vector is pi by 6, show that box of A vector, comma B vector, comma C vector, the whole square is equals to 1 by 4 into modulus of A square, modulus of B square. 1 by 4 into modulus of A square, modulus of B square. Okay. Again, I'll repeat the question. Let A, B, C be three non-zero vectors such that C vector is a unit vector perpendicular to both A and B. If the angle between A vector and B vector is pi by 6, show that box of A, comma B, comma C, the whole square is equals to 1 by 4 modulus of A square, modulus of B square. Okay, please listen here. Listen carefully. இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, C vector is perpendicular to unit vector perpendicular to both A and B. சரிங்களா? இதை ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஃபார்முலா உங்களுக்கு கொடுத்தேன், வெக்டர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி A cross B இருக்கும், மாடுலஸ் ஆஃப் A மாடுலஸ் ஆஃப் B sin θ கூடவே ஒரு n கேப்னு ஒன்று போடுவோம். அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? யூனிட் வெக்டார் perpendicular to both A and B. That is the meaning of n cap. அதே போலதான் இங்க C வெக்டார் உடைய மென்ஷன் பண்ணிருக்கான் ப்ராப்ளத்துல. இப்போ நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You have to prove that box of A, B, C, the whole square is equals to 1 by 4 box of A square B square. அப்போ box of A, B மட்டும் எடுங்க. இது எப்படி போலாம்னா, this is called a scalar triple product. ஒரு டாட் ஒரு கிராஸ். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், A cross B dot C vector. கரெக்ட்டுங்களா? I can write box of A, B, C as இல்ல A dot B cross C. எப்படி வேணா எழுதலாம். நான் இங்க என்ன பண்றேன், A cross B dot C ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னு சொல்லி எடுக்கிறேன், நான் கிராஸ்ன்னு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கான். A and B உடைய ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்கான், நாட் B and C. ஒருவேளை B and C சொன்னா A dot B cross C. இப்ப A cross B எப்படி போலாம், அதே ஃபார்ம் நாங்க பாருங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் A வெக்டர், மாடுலஸ் ஆஃப் B வெக்டர், sin θ. பட் θ கொடுத்துருக்கான். A க்கும் B க்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்னது, pi by 6, sin pi by 6 into n capனு வரணும். கரெக்ட்டா? ஃபார்முலா படி n cap வரணும். n cap is what? n cap is what? n cap is a unit vector perpendicular to both A and B. அதே வேல்யூ தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு பேர் என்னன்னா C வெக்டர். C வெக்டர் யூனிட் வெக்டர், அது A க்கும் B க்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அப்ப n cap க்கு பதிலா I can put C வெக்டர் டாட் C வெக்டர். ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலால இருக்கு. இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் A மாடுலஸ் ஆஃப் B வெக்டரா அப்படியே வச்சுக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கிறேன்.
இங்க பாருங்க sin pi by 6. What is sin pi by 6? Sin 30 degree, which is equals to 1 by 2. C vector into C vector, you can write this as modulus of C vector square. Now listen carefully. Now listen carefully. It is given that C vector is a unit vector. Now, what is the value of modulus of C? நீங்க தான் சொல்லணும். Problem போட்டாச்சு. C is a unit 1, vector. sir. Modulus of 1. Any unit vector has a magnitude 1. Okay. So therefore, I can put 1 here. We can write this as 1 by 2 into 1. We can get A vector, B vector. Now again, we'll get box of A comma B comma C, the whole square we needed. If you square, we'll get 1 by 4, modulus of A vector square, modulus of B vector, hence proved. So this is one of the very important 2-mark question. PKV 2 or 3, ரெண்டுத்துல எது வேணா கேட்கலாம். சரிங்களா, 2 தான் 2 கேட்க மாட்டோம். Suspected. Whether it may be 2 marks or 3. Once again, I'll repeat. Here the thing given is A, B, C is a non-zero vectors, but C vector is a unit vector perpendicular to both A and B, and angle between A and B is pi by 6. Box of A comma B comma C square equal to 1 by 4 னு prove பண்ணணும். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், A cross B னா அதோட ஃபார்முலா box of A, box of B, and then sorry modulus of A, modulus of B, sin theta n cap. n cap ன்றது தெரியும், யூனிட் வெக்டர் perpendicular to both A. இங்க அதே போல இந்த ஃபார்முலால box of A, box of B. According to this problem, angle is given pi by 6. But unit vector n cap போடக்கூடாது. இங்க யூனிட் வெக்டர் சொல்லிட்டான். C vector perpendicular போய் அந்த n cap க்கு பதிலா I am putting C. Already formula C vector இருக்கு. C into C modulus of C vector. You all know that A dot A vector is equals to modulus of A vector square. So since C is a unit vector, அதோட modulus 1. 1 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 தான். அப்போ we'll get 1 by 2 modulus of A, modulus of B. Box of A comma B comma C, the whole square equals to 1 by 4 modulus of A square, modulus of B square. Please take down, hence proved. Now we'll do some in-text problem. பாருங்க, வெக்டர்ல தான் நிறைய in-text problems கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதுவும் MCQ கொஸ்டின்ல வெக்டர்ஸ் தான் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பான். நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். வழி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. போடலாமா? Are you ready? Please take down. Right. Right. நான் ஒரு போடுங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் இது யூசிங் ஒரு டெக்ஸ்ட் இது வெக்டர் ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் முதல்ல போடுறேன் பாருங்க. Take down in-text problem. Find a unit vector A vector. Find a unit vector A vector which makes an angle. Find a unit vector A vector which makes an angle of pi by 4 with z axis. Find a unit vector A vector which makes an angle of pi by 4 with the z axis. And it is such that A vector plus I vector plus J vector is a unit vector. A vector plus I vector plus J vector is a unit vector. That is the question. So we want to find out the unit vector of A. A vector கண்டுபிடிக்கணும். நான் என்ன பண்ணேன், A vectorனு எதுவுமே கொடுக்கல. Whenever the vector is not mentioned, always you take A vector equals to xi vector plus yj vector plus zk vector. Our aim is to find out what is x, what is y, what is z. Please listen carefully. பாருங்க, in textbook problemsலாம் உங்க டீச்சர் சால்வ் பண்ணலாம். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்ல நீங்க இங்க தான் கத்துக்க முடியும்.
So please listen carefully. So I already told you, listen carefully, understand what accurately, clearly, and store it in your mind, record it correctly. Okay, now listen carefully. இப்போ a vector equals to xi vector plus yj vector plus zk. என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா, what is our aim is, what is x, what is y, what is z. Here the condition given that it is a unit vector. What is the meaning of that? Unit vector means modulus of a vector equals to 1. We know how to take the modulus. Square root of x square plus y square plus z square equal to 1. Squaring on both sides, this becomes x square plus y square plus z square equal to 1. Take this as equation 1. One more condition given, a vector plus I vector plus j vector is a unit vector. A vector plus I vector plus j vector is a unit vector. And also, this a vector makes a angle with z axis. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபார்முலா cos theta angle formula dot productல a vector dot b vector divided by modulus of a modulus of b. இங்க a வெக்டருக்கும் z axis க்கு சொல்றான். Z axis உடைய வெக்டர் நான் தெரியுமா? k வெக்டர். If it is y axis, the vector is j vector. இப்போ இந்த k வெக்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்றான். Angle between x axis, sorry, a vector and z axis. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா, angle between z axis and y னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து pi by 4. அப்ப cos pi by 4 is equals to a vector. What is a vector? xi plus yj plus zk. Okay, then into dot z axis உடைய வெக்டர் k வெக்டர், வெறும் k வெக்டர் தான், divided by பாருங்க modulus of a vector. What is modulus of a vector? That is equals to 1. That is equals to 1. அப்படியே போட்டுடலாம் into modulus of k vector. ஏன்னா அதுக்கு தான் ஆங்கிள் எடுக்கிறீங்க. b வெக்டர் ஒண்ணு அங்க இருக்கிற அந்த b வெக்டர்ன்றது k வெக்டர் மாதிரி தான். அந்த ஃபார்முலால எடுத்து போய் போடுற அதனுடைய வேல்யூ 1. இப்போ நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா there is no I, there is no j, only k. I should told you dot product means only the corresponding terms. அப்போ இது ரெண்டும் 0 ஆயிடும். இது மட்டும் z into 1 which is equal to z by 1 z. அப்போ cos pi by z இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சலாம். Cos pi by 4 cos 45 degree which is equals to 1 by root 2. From this we are find out z is equals to 1 by root 2. சரிங்களா? இப்போ அடுத்து பாருங்க x z உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு இது அப்படியே ஒரு பக்கம் ஓரமா வச்சிருங்க. அடுத்து a plus I plus j, a plus I plus j, அந்த வெக்டர் பார்க்கலாமா? a vector plus I vector plus j vector. We know a vector is xi plus yj plus zk plus I vector plus j vector. இப்போ இதுலயும் I காமனா இருக்கு. I'll take I common, then we'll get x plus 1. If I take j common, we'll get y plus 1 plus z. சரியா? So இதுதான் இதனுடைய a plus I plus j உடைய வேல்யூ. But this a plus I plus j என்பது யூனிட் வெக்டர்னு கொடுக்குறாங்க. யூனிட் வெக்டர்னா அதோடைய மாடுலஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1. a plus I plus j the modulus equals to 1. மாடுலஸ்னா ஸ்கொயர் ரூட். அப்ப இதனுடைய ஸ்கொயரும் 1 தான் வரும் 1னால. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டோம்னா வெறும் என்ன இருக்கும்? x plus 1 ஸ்கொயர் எடுத்தனா y plus 1 the whole square plus z square equals to 1. கரெக்டா? அப்ப நல்லா கவனிக்கணும். எனி டவுட்னா கேட்கணும். பாருங்க a plus I plus j the whole square எடுக்கிறேன். எனக்கு ரூட் வரணும் ஆக்சுவலி மாடுலஸ்னா. அந்த ரூட் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கொயர் எடுத்துறேன். ஸ்கொயர் எடுத்தா இந்த சைடு ஸ்கொயர் பண்ணோம். 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 தான். அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் போட தேவையில்லை. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. a plus b the whole square x square 2ab 2x plus b square y square plus 2y plus 1 plus z square equals to 1. இங்க ஒரு 1 இருக்கு, இங்க ஒரு 1 இருக்கு. கேன்சல், இது 0 ஆயிடும். ரைட்? சோ பிகாஸ் both the side 1 1 0. இப்போ பாருங்க x square plus y square plus z square மட்டும் காமனா வச்சீங்க. மீதி என்னென்ன இருக்கு? இங்க 2x இருக்கு, 2y இருக்கு, அப்புறம் 1 இருக்கு. அவ்வளவுதான். which is equals to 0. Can you tell me what is the value of this one? Anybody? X square plus y square z square. Beginning of the problem I have found out that value is equals to 1. அப்போ 1 plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0. So 2x plus 2y இந்த 1 plus 1 2 on the side போனா minus 2. Dividing throughout by 2 we'll get x plus y is equals to minus 1. x plus y is equals to minus 1. இதுல இருந்து y கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. y அந்த சைடு கொண்டு y உடைய வேல்யூ மட்டும் வெச்சீங்க. x அப்படிங்க போனா minus x minus 1. If I take common x plus 1 minus of x plus 1. z கண்டுபிடிச்சாச்சு 1 by root 2. y கண்டுபிடிச்சாச்சு minus of x plus 1. எனக்கு என்ன தேவை? x மட்டும் தான் தேவை. x கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னா x square plus y square எல்லாமே போட போறேன். x square I don't know the value. y square minus x of x plus 1. ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும்.
அப்போ x plus 1 the whole square. Z உடைய வேல்யூ தெரியும் 1 by root 2. Squaring will get 1 by 2 which is equals to 1. கரெக்டா? அடுத்து x square plus expanding x square plus 2x plus 1. இந்த 1 by 2 அந்த சைடு போனா 1 minus 1 by 2 which is சரி நீங்க இது 1 இருக்கும். 1 plus 1 by 2 equals to 1. இந்த 1 cancel ஆகும். கரெக்டா? அப்ப right hand side becomes 0. அப்ப என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா x square plus x square 2x square plus 2x plus 1 by 2 equal to 0. பாருங்க 2x square plus 2x plus 1 by 2 equal to 0. இதை 1 by 2 cross multiply பண்ணினா 4x square plus 4x plus 1 equal to 0. இந்த 2 இந்த right hand side போனா 0. ஏன்னா LCM எடுக்கிறேன். சாரி. நான் LCM எடுக்கிறேன் பாருங்க x square இது expand பண்ணா x square plus 2x plus 1. Already 1 by 2 is there. Right hand sideல 1 இருக்கு. 1 cancel ஆன 0. இப்போ இது simplify பண்ணீங்கன்னா 2x square plus 2x plus 1 by 2. Now you are taking LCM as 2. 2 4s are 2 2s are 4x square. 2 2s are 4x plus 1 in the right hand side. இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா 2x plus 1 the whole square. Am I right? This is of the form expand பண்ணி பாருங்க மறுபடியும் 4x square plus 4x plus 1 வந்துரும். Where 2x plus 1 the whole square equal to 0 னா 2x plus 1 equal to 0. From this x கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்களேன். x 2x is equals to minus 1. X is equals to minus 1 by 2. X is equals to minus 1 by 2. இப்போ y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். minus of x உடைய வேல்யூ minus 1 by 2 plus 1. Y is equals to minus of minus 1 by 2 plus 1 1 by 2 which is equals to minus 1 by 2. அப்ப எல்லா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. Z is equals to 1 by root 2. Y is equals to minus 1 by 2. X is equals to minus 1 by 2. இப்போ a வெக்டர் தான் क्वेश्चनல இருக்கு. a வெக்டர் என்னது? xi plus yj plus zk. a vector equals to xi where x is equals to minus 1 by 2 I vector. Your y is minus 1 by 2 j vector and then z is 1 by root 2 k vector. இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நீ தரோவாயிட்டனா ஈவன் JE மெயின் கிடையாது. You can able to attend the JE advanced. பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான். Only thing find out the value of a vector. மறுபடியும் சொல்லட்டுங்களா? You want me to repeat? Please listen here. The condition given here is your a find the unit vector a vector. முதல்ல எடுத்துவே சொல்றேன் a vector is unit vector which makes an angle with z axis. Z axis உடைய unit vector k vector. அதுக்கு தான் angle. அப்போ a vector equal to xi plus yj plus zk ன்னு எடுத்தாச்சு. இது unit vector 1 ன்னு சொல்றதுனால square root of x square plus y square plus z square equal to 1 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது it becomes இத ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வெச்சிக்கிறீங்க. அடுத்து angle between a vector and z axis. அப்போ k vector b ன்றது k vector மாதிரி எழுதுங்க. Cos theta உடைய formula a dot b divided by modulus of a modulus of b. Theta is given which makes an angle pi by 4. A is xi plus yj plus zk. B மாதிரி k இருக்கு. Modulus of a is 1. Modulus of b k vector உடைய value any unit vector modulus 1. So இந்த dot product பண்ணீங்கன்னா வெறும் z. Very firstல z உடைய value 1 by root 2 கண்டுபிடிச்சு. அடுத்து one more information data is given. A vector plus I vector plus j vector is a unit vector. First of all, you find a plus I plus j. You will get x plus 1 I vector, y plus 1 j vector plus z. Taking modulus. Modulus னு போது root வரும். அந்த root remove பண்றது squaring on both sides. இது 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 தான். அப்ப x plus 1 the whole square, y plus 1 the whole square plus z square equal to 1. இது expand பண்ணா we'll get x square plus 2x plus 1, y square plus 2y plus 1 plus z square equal to 1. 1 1 cancel. அப்ப இத எடுத்து போடுங்க x square plus y square plus z square plus 2x plus 2y plus 1 மட்டும் தான் ஏன்னா 1 1 cancel ஆயிடுச்சு. இதனுடைய வேல்யூ ஆல்ரெடி in the beginning itself we have found out the value of x square plus y square equal to 1. Simplifying we'll get x plus y equal to minus 1. From this your y equals to minus of x plus 1. Now we are substituting the value of z and y equals to minus of x plus 1 in the very first equation. X square plus x plus 1 the whole square plus 1 by 2. Simplifying we'll get 2x plus 1 the whole square or 2x plus 1 equal to 0. From that clearly we have found out the value of x equals to minus 1 by 2. The y ல இருந்து கொண்டு போடுங்க y உடைய value minus 1 by 2, z உடைய value 1 by root 2, a ல இருந்து substitute பண்ணுங்க that is answer. Please take note.
Next problem. Let A vector, B vector, C vector be 3 unit vectors. Let A vector, B vector, C vector be 3 unit vectors. Be 3 unit vectors. Be 3 unit vectors. And A vector and A vector and A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector is equal to 0. If the angle between B vector and C vector, if the angle between B vector and C vector is pi by 3, is pi by 3, is pi by 3, then find the value of, then find the value of, then find the value of box of A vector, B vector, C vector. இந்த ரெண்டு முறை போடலாம். நான் ரெண்டு மெத்தட்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஏன்னா ஈஸியான மெத்தட் தான் ஒன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி சில சமயங்கள்ல டிஃபிகல்ட் டைம்ல யூ கேன் யூஸ் திஸ். That A, B, C or unit vectors A dot B equal to A dot C equal to 0. If the angle between B and C is pi by 3, then find the values of A, B, C. உங்களுக்கு clear தெரிஞ்சிச்சு A dot B equal to A dot C equal to 0 னா A perpendicular to B vector, A is perpendicular to C vector. A என்றது என்னது யூனிட் வெக்டர்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா A vector is perpendicular to both B vector and C vector. கரெக்ட்டுங்களா? B vector and C vector. A vector is perpendicular to both B vector and C vector. அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் நான் எப்படி எழுதலாம்? இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து A dot B, A dot C equal to 0. அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா A vector is perpendicular to B vector and C vector. இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்னன்னா A vector is equal to some scalar into B vector cross C vector. இதுவும் அதே மீனிங் தான். இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா A vector is perpendicular to both B and C. புரியுதுங்களா? இதனுடைய அர்த்தமா தான் A vector is perpendicular to both B and C. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? A vector equals to lambda into B vector cross C vector ன்னு எழுதுறேன். A vector is equals to lambda into B vector cross C vector vector product formula definition modulus of B. இத நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஆமா we can take modulus எடுத்துங்க. எல்லா பக்கமும் modulus எடுத்துங்க, which is equals to modulus எடுத்தா modulus of A vector is equals to lambda into modulus of B vector cross C vector. சரிங்களா? lambda ன்றது ஆல்ரெடி ஸ்கேலார், அதுக்கு மாடுலஸ் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. lambda into modulus of B cross C. இப்போ modulus of A உடைய வேல்யூ தெரியும். ஏன் என்ன வேல்யூ? anybody? very first லைன்ல கொடுத்தேன். it is a unit vector, therefore the value is 1. இது எப்படி போறோம்னா box of modulus of B modulus of C into sin theta into n cap. ஏன் இங்க வேணா மாடுலஸ் இருக்கனால n cap போட தேவையில்லை. அப்போ modulus of B modulus of C உடைய வேல்யூ 1 lambda into 1 into 1 sin into theta value. Angle between B and C is given that pi by 3 60 degree. அப்போ therefore your 1 is equals to lambda into sin pi by 3. Your sin pi by 3 is what? Sin 60 degree. Sin 60 degree எவ்வளவுமா? √3 by 2. So √3 by 2. சரிங்களா? Which is equals to √3 by 2. I can write இங்க இருந்து lambda கண்டுபிடிச்சிடலாம். Your lambda is equals to 2 divided by √3. அப்ப A vector வந்து போட்டீங்கன்னா your A vector is equals to 2 by √3 into B vector cross C vector. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன தேவை? box of ABC. Your box of ABC is equals to ஒரு டாட் ஒரு cross A vector dot B vector cross C vector. அப்ப A vector உடைய வேல்யூ தான் இது 2 by √3 into B vector cross C vector.
dot b vector cross c vector, which is equals to 2 by root 3. இது எப்படி பண்ணலாம்னா a into ab னா modulus of a square. b cross c dot b cross c means modulus of b cross c the whole square, which is equals to 2 by root 3 modulus of b modulus of c into இது cross இல்லையா, அதனால sin b க்கு c க்கு உள்ள angle என்ன சொன்னா pi by 6, அதனால அது pi by 6 னு போடலாம். the whole square. இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1. sin pi by 6 is what? sin pi by 6, sorry, sin pi by 3 இல்ல, angle pi by 3 தான போடுறோம். sin pi by 3 போடிங்க root 3 by 2. அப்போ we'll get which is equals to 2 by root 3 into இதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும், which is equals to root 3 by 2 the whole square. We'll get 2 by root 3 into root 3 by 2, root 3 square பண்ணா 3, 2 square பண்ணா 4. இது வந்து 3 ல 2 times போகும், இது வந்து root 3. The answer is root 3 by 2. That's all. அப்போ always remember that a dot b equal to a dot c equal to 0 நாலோ a is perpendicular to both b and c. a vector equals to lambda into b vector plus c vector நாலோ a is perpendicular to both b and c vector. அதை வச்சுதான் கண்டுபிடிச்சேன். இன்னொரு மெத்தட் நான் சொல்றேன், சிம்பிள் மெத்தட். இந்த மெத்தட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதா. இப்போ ஏற்கனவே நான் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், அதுதான் போட போறேன். a vector dot b vector is perpendicular to b and c. அதே a vector யூனிட் வெக்டர். அப்போ எனக்கு தேவை பாக்ஸ் ஆஃப் abc தான். இந்த பாக்ஸ் ஆஃப் abc எப்படி போலாம்னா a vector dot b vector cross c vector, a vector dot b vector cross c vector modulus of b modulus of c sin theta. Your angle between b and c is equal to that sin pi by 3 into n cap. ஏன்னா அங்க மாடுலஸ் இல்ல, there is no modulus, you have to put n cap. n cap என்னது, யூனிட் வெக்டர் perpendicular to both a and b. here your n cap is a vector. அப்ப அதனால என்ன பண்றேன்னா dot a vector. ஏற்கனவே ஒரு மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டுருக்கோம், அதனால தான் மறுபடியும் போடுறேன். a dot a modulus of a vector square, modulus of b is 1, modulus of c is 1, sin pi by 3 is root 3, modulus of a is 1, 1 into root 3. Therefore the answer is root 3 by 2. பாருங்க ஒரே ஸ்டெப்ல கொண்டு வரல. இது 3 மார்க்ஸ்ல கேட்டா இப்படி போடுவோம், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல வேண்டா இதே டைப்ல போடும், அவ்வளவுதான். ஆன்சர் இஸ் சேம். ஓகேங்களா, புரிஞ்சுதாப்பா தம்பி? கேர்ள்ஸ் எவரிபடி? Yes, sir. Right, we'll move on to the next problem. Let vector a vector is equals to, let vector a vector is equals to let vector a vector is equals to two I vector minus j vector. The vector a vector is equals to, the vector a vector is equals to 2I vector a vector is equals to 2I vector minus j vector plus k vector. B vector is equals to I vector minus 2j vector minus k vector. C vector is equals to I vector plus j vector minus 2k vector. We three vectors
Okay, a vector in the plane of vector b and c, a vector, a vector, ஒரு வெக்டர் இருக்கு, அது எந்த பிளேன்ல இருக்குன்னா in the plane of a vector in the plane of b vector and c vector. So we have two vectors, b vector and c vector. இது ஒரு பிளேன், இந்த பிளேனுக்குள்ள c vector, இந்த பிளேனுக்குள்ள ஒரு வெக்டர் இருக்கு, அந்த வெக்டரை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். This is b vector, this b vector. In this plane there is ஒரு plane, ஒரு வெக்டர் லைஸ் ஆயிருக்கு. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க பாருங்க. whose projection on vector a, whose projection on vector a, whose projection of vector a is of magnitude square root of 2 by 3, square root of 2 by 3, square root of 2 divided by 3, root 2 divided by 3. This is called projection. Again, I'll repeat, the vector a vector equal to 2i minus j plus k, b vector equal to I plus 2j minus k, and c vector equals to I plus j minus 2k. With three vectors, a vector in the plane of vector b and c, whose projection on vector a is of a vector கொடுத்தாச்சு, b vector கொடுத்தாச்சு, c vector கொடுத்தாச்சு. இந்த மூன்று வெக்டர்களை கொடுத்திருக்காங்க, a b c are given. Now இங்க என்ன சொல்லிட்டானா, there is a vector in the plane, a vector in the plane b vector and c vector. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அப்ப இந்த வெக்டரை நான் r வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். I'll take that as r vector. அப்போ ஒரு வெக்டர் b vector c vector என்ற பிளேன்ல இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதலாம்? r vector is equals to first vector, முதல் வெக்டர்ல எனி வெக்டர், ஏதாவது ஒரு வெக்டர் b vector plus c vectorல b vector first இருக்கனால plus lambda into c vector. Always remember that any vector in the plane between two vectors. இப்ப பாருங்க, ஒரு வெக்டர் எடுக்கிற r vector, அது எந்த பிளேன்ல இருக்கு? b vector c vector என்ற பிளேன்ல இருக்கு. அப்ப அது எப்படி எழுதலாம்? r vector is equals to b plus scalar into c vector. ஸ்கேலார்னால நமக்கு ஞாபகம் வருது lambda தான், அதனால தான் lambda c vector போடாச்சு. இப்போ இந்த r வெக்டருக்கும் a வெக்டருக்குள்ள ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. That is called projection of r vector dot a vector. So r vector on a vector, that value is given that 2 by root 2 by 3. Formula தெரியும், projection of a vector on b vector na projection of a dot b divided by modulus of a vector dot b vector divided by modulus of a vector. இங்க அதே போல தான் r vector on a vector, I can write this as r vector dot a vector divided by modulus of a vector is equals to square root of 2 by 3, root 2 by 3. சரிங்களா? r dot a by modulus of a which is equals to root 2 by 3. now கவனிங்க, இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த r வெக்டரை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்? r வெக்டர்ல பாருங்க, your r vector is equals to b vector I minus 2j minus k, I 2j minus 2j minus k. ஓகேவா? நான் क्वेश्चन கம்ப்ளீட் பண்ணறேன். லாஸ்ட் லைன் வந்து find the value of lambda. ப்ளீஸ் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. find the values of lambda, find the values of lambda. அப்ப ரெண்டு வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் lambda. find the values of lambda. இது வந்து உங்களுடைய பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், அதெல்லாம் கேட்பாங்க. அதனால ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் இருந்தா கூட அதை டிக் பண்ணணும். அதுக்காக தான் நீங்க போட்டுங்க find the values of lambda. பாருங்க, plus lambda into c vector I plus j minus 2k. இப்போ இதுல i எல்லாம் காமன் எடுக்கும். if I take i common, பேக்ல எடுத்துங்க i common, இங்க வெறும் 1 இருக்கும், இங்க lambda இருக்கு, அதனால 1 plus lambda. next I am taking j common, இங்க j க்கு முன்னாடி -2, the coefficient of j is plus lambda. அடுத்து if I take k vector, your k vector common எடுத்தா இங்க -1, here we have -2 lambda. ஓகேவா? this is now the r vector. ஃபார்முலால போலாமா? r vector dot a vector. so r vector dot a vector means 1 plus lambda into I vector minus 2 plus lambda into j vector minus 1 minus 2 lambda into k vector dot product of a vector. So a is 2i minus j plus k. So அப்ப என்ன அர்த்தம்னா I 2 into 1 plus lambda, 2 plus 2 lambda. அடுத்து minus 1 into this one, minus of minus plus 2, minus 1 into lambda minus lambda. அடுத்து 1 into minus 1 minus 2 lambda. So இதனுடைய வேல்யூ பாருங்க, plus 2 lambda minus 2 lambda cancel. About 2 plus 2 4, 4 minus 1 3, so which is equals to 3 minus lambda. இதனுடைய வேல்யூ
r vector dot a vector is equals to 3 minus lambda. கரெக்ட்டுங்களா? plus 2j vector exchange பண்ணுங்க plus 2j vector அப்ப 2 lambda வரும். அப்ப இங்க வந்து we'll have minus 2 நால இது அங்க என்ன கொடுத்தா magnitude of அப்ப இதனுடைய வேல்யூ magnitude தான் அது வரும். அப்ப என்ன வரும்னா we can cancel -1 minus lambda. So this is the value of r vector minus a vector. எனக்கு வந்து magnitude கிடைக்கும். வெறும் magnitudeனா modulus எடுக்கணும். a vector modulus of a vector which is equal to square root of 2 square 4 plus 1 which is equals to root 6. So இப்ப இதெல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. Modulus of r vector dot a vector -1 minus lambda divided by modulus of a vector that is root 6 which is equals to root 2 divided by 3. So இது என்ன பண்ணலாம் -1 minus lambda. பாருங்க இது நீங்க உங்களுடைய +2 லெவல்ல தேவையில்லை. -1 minus lambda இருக்கு இல்லையா, இது பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஆக்சுவலி இது வெளியே இருக்கும்போது இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஸோ வில் கெட் -1 minus lambda. பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும். பிளஸ் ஆர் -1 minus lambda equals to the cross multiply. அதுதான் அதனுடைய அப்சல்யூட் வேல்யூ. அப்சல்யூட் ஆஃப் a is nothing but plus or minus a. ஸோ அதனுடைய அர்த்தம் அதுதான் மாடுலஸ்னா. அப்போ which is equals to cross multiply will get root 2 into root 6 divided by 3 இல்லையா. We'll get root 2 into root 6. எவ்வளவு வருது? root 2 into root 6 root 12. root 12 divided by 3 cross multiply பண்ணா we'll get root 2 divided by 3 which is equals to ஃபுல்லாவே எடுத்துங்க அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். root 2 by 3 அதாவது root 2 by root 3 அப்படின்னு இருக்கும்போது we'll get root 12. நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 12 by 3. ஸோ 12 by 3 is 4 which is equals to 2. அப்போ லேம்டாக்கு ரெண்டு வேல்யூ பாருங்க. ஒன்று பிளஸ் எடுத்தா -1 minus lambda equal to 2. இன்னொன்று வந்து மைனஸ் எடுத்தா 1 plus lambda is equals to 2. இப்போ minus lambda is equals to 3, lambda is equals to -3 and lambda is equals to 1. அப்போ லேம்டாக்கு ரெண்டு வேல்யூ. இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வச்சு ஒரு சம் போடவே இல்லை நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல, அதனால தான் எனக்கு போடுறேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Next one is very very important. So இத முடிச்ச உடனே வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் போட போறோம். அதுல ப்ராப்ளம் சார் பாருங்க. இதுவும் வந்து இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போத் ஃபார் யுவர் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். சரிங்களா? கொஸ்டினை நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இது எப்போ கேட்டாலும் ஜேஇங்கிற ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி AIEEE ஆல் இந்தியா இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுதான் நடந்தது. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸுக்கு மட்டும் 8 மார்க்ஸ், மற்றதுக்கெல்லாம் 4 மார்க்ஸ் தான். உங்களுக்கு நான் ஜேஇ மெயின் இன்னும் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனுடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன், டீச் யூ. பட் அந்த 8 மார்க்ஸ்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு +2 லெவலே கேட்கலாம். இது ஒரு 12 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து 15 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து கேள்வி 2004லயோ 5லயோ வந்து ஒரு கொஸ்டின் இது. உங்களுக்கு நான் எப்படி போடுறேன் இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதுல +2லயே இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டைப்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறேன் பாருங்க. let let a vector dot b vector, let a vector dot b vector is equals to 0, where a vector and b vector are unit vectors. A vector and b vector are unit vectors. A vector and b vector are unit vectors, and the unit vector c vector and the unit vector c vector and the unit vector c vector is inclined at an angle theta, is inclined at an angle theta to both a vector and b vector, is inclined at an angle theta to both a vector and b vector if c vector is equals to
m a vector plus n b vector plus p into a vector cross b vector. M a vector plus n b vector p into a cross b vector, where all m comma n comma bracket p belongs to R. Then the value of m comma n comma p respectively. Then find the value of m comma n and p. Again, I'll repeat the question. Very important. This is called superstar problem. Very important. So let a vector dot b vector equal to 0 when a vector and b vector are unit vectors and the unit vector c vector is inclined at an angle theta to both a and b. If c vector is equal to ma vector plus nb vector plus p vector plus a vector plus b vector, m, n, p are called as real numbers, then find the value of m, n, p. I want everybody to listen. I want everyone to please listen here. My humble request. Listening, please. Anyone say yes, then I will proceed. Yes, sir. Right. Please listen here. என்ன கொடுத்துருக்கா சி வெக்டர். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மூணுமே யூனிட் வெக்டர். ஏ பி சி ஆர் யூனிட் வெக்டர்ஸ். இந்த சி வெக்டர் வந்து இன்க்ளைன்ட் அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா டு போத் பி அண்ட் சி. அப்போ சி வெக்டர் வந்து பிக்கும் சிக்கும் ஆங்கிள் ஏற்படுத்தும் போது அது என்ன ஆங்கிள் ஏற்படுத்துது? தீட்டா. MA vector plus NB vector plus P into A vector cross B vector. This is first equation. நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் A B தான். ஏன்னா அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் எது கொடுத்துருக்கான்? C வெக்டர் B and C க்கு தான் கொடுத்துருக்கான். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? A வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ மல்டிப்ளையிங். அதுக்கு பேர் என்ன? ப்ரீ மல்டிப்ளையிங் பை A vector on both sides. அப்போ A vector dot C vector ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 1. அப்போ 1 பண்ணா A dot C. இதுல A dot பண்ண m into vector A vector dot A vector n into A vector dot B vector plus P into நல்லா கவனிங்க A vector dot A cross B. இது பார்த்தோமே நீங்க சொல்லல இதோட வேல்யூ யாரா சொல்ல முடியுமா? What is that? நான் இப்போதான் just now ஒரு half an hour back I told you if the repeats identical when any two vectors are identical then value is 0. This is box of A comma B comma C. அப்ப இந்த whole value நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 0 ன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடலாம். அப்ப A dot C is equals to m into A vector dot A vector. That is called modulus of A vector. We can call it as a modulus of A vector. இல்லையா? Modulus of A vector square. அப்ப modulus of A vector னா யூனிட் வெக்டர்னா அதோட வேல்யூ 1 m plus n into A vector dot B vector. I can write this as n into A vector dot B vector. n into A vector dot B vector. சரிங்களா? அடுத்தது இப்ப லாஸ்ட் இதனுடைய வேல்யூ m கண்டுபிடிக்கலாம். m is equals to A vector dot C vector. என்னடா ஆச்சு இந்த A dot B க்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும் உங்களுக்கு. A dot B க்கு என்னடா ஆச்சு? ஏன் சார் வெறும் m உடைய வேல்யூ A dot C ன்னு சொல்லிட்டாருன்னு? A dot B உடைய வேல்யூ கொடுத்தா 0. அப்போ இந்த வேல்யூ 0 ஆயிடும். அப்போ m உடைய வேல்யூ வந்து A dot C. ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ m தான் கண்டுபிடிக்கணும். A dot C னா modulus of A vector modulus of C vector cos theta. ஏன்னு கேட்டீங்க A க்கும் C க்கும் ஆங்கிள் என்ன கிடைக்குது? வித் C vector A with C vector. C வந்து B க்கும் A க்கும் என்ன ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? இது இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிள் theta. அப்போ modulus of A1 modulus of C1. அப்போ m உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா which is equals to cos theta. The value of m is equals to cos theta. உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். அதை வச்சு எலிமினேட்டிங் ஆப்ஷன் மெத்தட் இருக்கு. நீங்க ஃபர்தரா நம்ம ஃபியூச்சர்ல நம்ம படிக்கும்போது அதெல்லாம் சொல்றேன். இப்போதைக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. அடுத்து ப்ரீ மல்டிப்ளையிங் பை B vector on both sides. Equation 1. அப்போ B vector dot C vector equals to m into B vector dot A vector plus n into B vector dot B vector. அதே போல என்ன P vector P into B vector dot A cross B. இங்க பாருங்க அங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ வந்துச்சு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் ரோ both are identical. The value becomes 0. Don't worry about that. இதனுடைய வேல்யூ 1 ஆயிடும். ஏன்னா B vector modulus of B vector is 1. இதனுடைய வேல்யூ 0. அப்போ இது n into B vector. அப்போ n is equals to B dot C.
இது எப்படி போடலாம்னா மாடுலஸ் ஆஃப் பி மாடுலஸ் ஆஃப் பி அகைன் ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் சிக்கு என்னன்னா இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிள் தீட்டா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருங்க நான் கொடுக்கல A and C க்கும் theta தான் B and C க்கும் theta தான் அப்ப cos theta therefore your n is also the same answer n is equals to cos theta m equals to cos theta n is equals to cos theta one more thing I want to find out what is that என்ன கண்டுபிடிக்கணும் please come on என்ன கண்டுபிடிக்கணும் m கண்டுபிடிச்சா n கண்டுபிடிச்சா சின்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லுங்களேன் p கண்டுபிடிக்கணும்ல the value of is equal to p இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இங்க பாருங்க m a n b plus p into a cross b கொடுத்தாச்சு இப்போ c vector is a unit vector இங்க தான் நீங்க கவனமா கவனிக்கணும் c vector unit vectorனா modulus of c equals to 1 இப்போ நான் c vector எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்க a vector is also unit vector b vector is also unit vector நல்லா கவனிச்சுக்கணும் a vector is also unit vector b vector is also unit vector and அப்போ a cross b ன்றது என்ன வரும் இல்ல ஐடியா அப்ப நான் ஏ வெக்டர்ன்றது அது இல்லாம இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டேன்னா இது எல்லாமே பெர்பெண்டிகுலர் பாத்தீங்களா a டாட் b equal to 0 அப்போ அது பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கிறதுனால a வெக்டர் i வெக்டர் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் b வெக்டர் j வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் அசம்ப்ஷன் complete assumption I am taking a equal to i because I vector is a unit vector j vector is also a unit vector can anyone tell me what is a cross b that is I cross j k 0 k வெக்டர் பா கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல i cross j னா k வெக்டர் அப்போ இந்த c எப்படி ஆயிடும்னா m into i வெக்டர் n into j வெக்டர் p into k வெக்டர் கரெக்ட்டா a cross i cross j தான் k வெக்டர் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ k வெக்டர் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் c வெக்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணா ரூட் வராது m ஸ்கொயர் பிளஸ் n ஸ்கொயர் பிளஸ் p ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் c ஈக்குவல்ஸ் டு 1 அப்போ m ஸ்கொயர் பிளஸ் n ஸ்கொயர் பிளஸ் p ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 we know m value m is equals to cos square theta. We know n value, n is equals to cos square theta. We don't know what is p square, but p square is equals to 1. Therefore, I can say your p square equals to 1 minus cos square theta minus plus cos square theta, 2 cos square theta. On the side, 2 cos square theta. Your p value is equals to square root of 1 minus 2 cos square theta. That is the answer. M value is equal to cos theta, n value equal to cos theta, your p value is equals to 1 minus 2 cos square theta. Once again, I'll repeat. தயவு செய்து கவனிங்க. First step என்ன கொடுத்துறான் a dot b equal to 0. அடுத்து a vector, b vector or unit vectors. இன்னொன்னு சொல்லிட்டா c vector unit vector தான். இந்த c vector b vector கூடவும் c vector கூடயும் angle incline பண்ணுது. அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து தீட்டான்னு கொடுத்துறான் மதிப்பு. If c vector equals to ma plus nb plus p into a vector plus b vector இருந்தா what is the value of p and what is the value of m and n now first என்ன பண்ற first stepல pre multiplying by a vector on pre multiplying முன்னாடி a dot c m into a dot a என்னலாம் ஸ்கேலார் அதனால அதை கண்டுக்கூடாது a dot b p into a dot a across b இப்போ இதனுடைய வேல்யூ 0 பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் இல்லையா ரிப்பீட்டட் ஐடென்டிக்கல் இதனுடைய வேல்யூ வந்து modulus of a becomes modulus of a square the value is 1 அதனால m a dot b ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துறாங்க 0 அப்ப இதுல இருந்து m உடைய வேல்யூ a dot c இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிப்பலாம் டாட் ப்ராடக்ட்ல modulus of a modulus of c into cos theta இது ரெண்டும் யூனிட் வெக்டர்னால இதனுடைய வேல்யூ 1 hence m equal to cos theta in the same way I am proceeding in the second step pre multiplying b vector on both sides அப்ப என்ன ஆயிடும் b cross c b dot a b dot b b dot b a vector repeated அப்ப அதனுடைய வேல்யூ 0 b dot b modulus of b vector square modulus of b is 1 அப்ப வெறும் n மட்டும் தான் இருக்கு இதனுடைய வேல்யூ becomes 0 அப்ப n is also b dot c modulus of b cos theta n உடைய வேல்யூ cos theta இது ரெண்டுமே ஈஸி இப்போ இந்த c வெக்டர் உடைய வேல்யூ 1 தான் மாடுலஸ் ஏன்னா அதுவும் யூனிட் வெக்டர் அப்போ என்ன பண்றேன் a வெக்டர் யூனிட் வெக்டர்னால நான் என்ன பண்றேன் i வெக்டர் எடுக்கிறேன் b வெக்டர் யூனிட் வெக்டர்னால j வெக்டர் ஏன் இது i j ன்னு எடுக்கிறோம் சார் ஏன்னு கேட்டா a-வும் b-யும் பெர்பெண்டிகுலர் அப்ப இருந்தாதான் ரெண்டு வெக்டர் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது அதோட யூனிட் வெக்டர் i and j ஏன்னா நம்ம ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும் இப்படிதான் both x y z எல்லாம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பெர்பெண்டிகுலர் that is called right angle triad okay so now your a cross b equal to k vector அப்ப c vector mi vector plus nj vector plus pk vector modulus of c vector னா ஸ்கொயர் ரூட் வரும் அதனால ஸ்கொயர் பண்றேன் m ஸ்கொயர் plus n ஸ்கொயர் plus p ஸ்கொயர் modulus of c is 1 ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 தான் m உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் n உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் p உடைய வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus 2 cos theta please take down so with this we'll stop today we'll continue the next class so please take down quickly
Finished? The first part only, sir. Yes. Okay. Okay. In the next class, that is on next Monday, we are going to discuss the problems in vector triple product. And also probably mostly if the time permits, I can start the straight lines. Okay. So 3-dimensional geometry. Okay. So with this, we'll stop this scalar triple product. Already we have passed 5 minutes. So no problem. We'll see you in the next class. Good night. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், we want to score centum. இது வந்து என்னுடைய என்ன சொல்றது, ஒரு கமெண்ட் கூட வச்சுங்க, கமாண்டா இருக்கலாம், இல்லை என்னுடைய இது வந்து என்னுடைய சஜஷனா இருக்கலாம், டிப்ஸா இருக்கலாம். என்னன்னா அண்ணன் நீ பாடத்தை படிச்சாரு, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த சப்ஜெக்ட்ல டுடே இன்னைக்கு இந்த ஸ்கேலார் ட்ரிப் பாடம் முழுவதுமா பார்த்துட்டு ஒரு கவலையே கிடையாது, அதோட எக்ஸாமோட எடுத்து பார்த்தா போதும். அதனால அண்ணன் நீ படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடு. அண்ணன் போர்ஷன்ஸ் ப்ரோகாஸ்டினேஷன் இருக்கவே கூடாது, தள்ளி போடுறது இருக்கவே கூடாது. ப்ரோகாஸ்டினேஷன் த தீப் ஆஃப் த டைம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ. ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுதா? ஈஸியா இருந்ததா? Yes, sir. Right. Okay, ma. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Thank you, sir.